Boker Tov to everyone that's joined in. Those that are here, I see Emily and Kathy. Could you let me know if the sound is okay? Okay. Boker Tov, welcome to Agudath Israel. It's Ahayem Synagogue here in Montgomery, Alabama. I am Rabbi Scott Kramer. I'm going to adjust the sound just 1 second. Okay, we'll go ahead and try that level and see how that works. We are praying this morning out of Siddur Sim Shalom. We begin on page 6 with the Berachot HaShachar. All right, tell me if it's still muffled. Sound not so good. Well, let's work on this a bit because this is important. How does this sound? Okay, well, let's go on a little bit, and we'll do a halftime check in a bit. So, anyway, we begin with the blessings of the morning, page 6. Please rise if you're able. Baruch eta Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lasech v'vihina lavkim ben yom uvein laila. Baruch eta Adonai Eloheinu melech haolam shesanu b'tzon lahu. Baruch eta Adonai Eloheinu melech haolam shesanu Yisrael. Baruch eta Adonai Eloheinu melech haolam shesanu ben chorim. Baruch eta Adonai Eloheinu melech haolam Pokehach Ivrim. Baruch eta Adonai Eloheinu melech haolam Matih Asurim. Baruch eta Adonai Eloheinu melech haolam Zokef Kufufim. Baruch eta Adonai Eloheinu melech haolam Rakal haaretz al hamayim. Baruch eta Adonai Eloheinu melech haolam She'asa li kol tzarki. Baruch eta Adonai Eloheinu melech haolam Hamechim mitzadei gaver. Baruch eta Adonai Eloheinu melech haolam Hazesre b'gvura. Baruch eta Adonai Eloheinu melech haolam Hanotesre b'tifara. Baruch eta Adonai Eloheinu melech haolam Hanotehim l'orev koach. Baruch eta Adonai Eloheinu melech haolam. ותנהל היום ובכל יום לכין לחסד לך בבניך ובניך עוד ותגמלנו חסדים טובים ברכת אדוני כלומר חסדים טובים לעמו ישראל. May be seated. Page 14, Psalm 30. Viz mercy shechanchat ba leDavid. הפכתי מספידל מוחלי פיתקתי סחי וזגניסים חלמן יוזמי כבוד ולעידום
Adonai Elohim Olam Odekai. Let me look and see. Okay, I'm still looking to see. All right, let me adjust a couple other parameters. Trying this. All right, we'll try this and see if this works a little bit better. Anyway, we continue with Baruch She'amar, page 16. Baruch She'amar v'haya olam Baruch hu Baruch Oseh v'reshit Baruch Omev Yoseh Baruch Kozem Kayim Baruch Merachim al haaretz Baruch Merachim al habriot Baruch Mishalem Sachar Tov L'Ohev Baruch Chai v'Kayam L'Netzach Baruch Pinamatze Baruch Shemo Baruch Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Yachid Chelvi Melech Mishbak V'Rishma Gadol Baruch Adonai Melech Mehulal Batishbachot. You may be seated. We continue with Ashrei, page 21. Ashrei Ashrei Veitecha Hod Yalu Chasel Hashim Shikachalo Hashem Sharon Hayelohav Dilala David. תהילת אדוני דבר פיhi v'voreko v'soshim kachil olam v'od v'nachnu nevarech yametav olam. Hallelujah, hallelujah. Page 25, in the middle, Psalm 150. Hallelujah, hallelujah, b'kadosh b'kiyah uzo, hallelujah v'gvurot avalakov gudlo. Hallelujah b'teka shofar l'meneva v'chinor, hallelujah b'tofa macho, hallelujah b'menim v'yogav, hallelujah v'tzutz l'shma, hallelujah v'tzutz l'trua, kol ha'neshama tahalaya, hallelujah, kol ha'neshama tahalaya, hallelujah. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Baruch Metzion shechenu shleim, hallelujah. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael neflo levado, u'baruch Shem kavado v'yamelech v'et haaretz. Amen v'amen. And we continue, page 29. Yishtabach shimcha le'ad malkeinu. Baruch Adonai v'yavulam, Baruch Adonai melech batishbachot, deilo dahot Adonai niflaot. Haboche b'shirei zimah, melech ha'olamim. We continue with Shacharit. Page 30, we rise for the Baruch Hu, the call to worship.
Baruch hu et Adonai hamavorach. Baruch Adonai Barach Lelam Va'ed. You may be seated. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam yotzei v'reicho shecho osei shalom uvorei et hakol hame'elot v'ladorim alehem rachamim. Yeh baruch gedol de'arechi v'hazarei chamato. Tiporach Adonai Eloheinu shavach ma'asedecha v'yamarei she'asiti yafaru chesed. Tiporach tzureinu makin v'galon borei kadoshim yishtabach shimcha le'ad malkeinu. וכולם פותחים את פיהם בקדושתה ובשבב זמרם מברכים בשבח יברים מריצים ומקדישים וממליכים את שמו אל המלך הגדול גיבור ונקדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם המלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש לעצם בנחת רוח בשפה ובנימה קדושה. כולם כחננים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלאכות כבודו ויופנים וחית הקודש פרש קדום נצרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך ואדוני במקומו לעיר ברוך נמות ייתנו. אור חדש של ציון תאיר ונזכך לנו מהר לאור ברוך אתה אדוני יוצא המאורות. page 32. אהבה רבה ותנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ותמכת עלינו. וקראתן שמך גדול סלו באמת להודו לך יחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוכה בימו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך וקומך וקשרתם מאוד על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה עם שמו תשמע. ויאמר אדוני למשה לאמור דבר בני ישראל ואמרת להם ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורתם ונתנו על ציצית הקנה פתיל תכלת והיה לכם לציצית ראיתם אותו זכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם
אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם אמת. לדובר קיים ושמו קיים וחיסון נכון מלכות טובים לטוב לעד קיימת. We're on the bottom, page 34. I'm going to change microphones to see if this is a better sound or not. אמת שתהו אדוני אלוהינו ולבתנו מכינו מלך אבותינו נצר ישותנו פודינו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת ותנתו מעולם. תהילות לעליון ברחם ורחמוש ובנס לך נשירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדע בקודש נראתי לו תוסיף אלה שירה חדשה שבכל גאולה שמחה שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל כמו בעזרת ישראל ותכין עמך יהודה וישראל גולנו נארץ ובהות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We rise for the Amidah, pages 36b through 44. I'm going to change to a third microphone. I didn't hear anybody say anything about this one, so I'm going to turn this one off. Page 36b. Baruch Ata Adonai Eloheinu v'levateinu Eloi Abraham Eloi Yitzchak Eloi Yaakov Eloi Sarah Eloi Rivka Eloi Rachel Eloi Leah Ha'el Gadol Gibor v'Hanara Elyon Gomer Chasadim Tovim v'Konei HaKol v'Zocher Chastei Avot Mevigu Elevnei V'neihem L'man Shemo B'Yahava Melech Ozer Foked Mashiach Magen Baruch Ata Adonai Magen Aram Mefaked Saram Ata Gibor Le'Ram Adonai Mechayem Itim Ato Rav Lo Shia Mashiva Ruach Merida Gashem Mechalkei Chaim Bechesed Mechayem Itim Brachamim Rabim Somech Neflim V'Rofei Cholim Amatir Asirim U'Makayem Unutu Le'Shenei Alfahar Michamocha Ba'Gevorot U'Mido Melach Melech Meimit U'Mechayem Atzmiach Yeshuah ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו משמי מרום ככתב היד ויחר וקרא זה אל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו למתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ודברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם מלך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ונצח נצחים קדושך נקדיש ושבחך מפינו לא ימוש לעולם ועד כי מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Okay. All right. We will go with what we have, and we are now moving to our virtual Torah service. Please rise as the ark is open, page 65. And I'm going to be switching to yet a fourth microphone. Though I don't expect there to be any difference. Okay. ויהי בן זוהרון ויאמר משה כומרנה ויפוצבך וינוס משנאך מפניך כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו גדלו לאדוני איתי רממה שמו יחדיו לך אדוני גדולה והגבובת נצח וההוד כי כל בשמיים ובארץ לחום לחמים נעשה לכל הראש רממו אדוני אלוהינו ושתחו לאדום הגרוב קדוש הוא רממו אדוני אלוהינו ושתחו ולהר קדושו כי קדוש אדוני אלוהינו. The Torah portion for this week is Vayetze. At the beginning of the portion, Jacob fleeing the wrath of his brother whom he tricked forgot to change the cam. I'm worried about the microphone. I forgot to change the cam. And let's try this. Okay. Try yet a third microphone. I don't think it's going to be much of a difference, but we'll just see. Vayetze. Jacob is fleeing his home, fleeing his country because of the fact that his brother Esau has had the birthright and firstborn blessing literally taken from him, stolen from him by his brother Jacob. Jacob is now fleeing for his life, and we get that encounter where Jacob is about ready to leave the country. He's right on the border, and he has that encounter, a dream of a ladder standing between the ground and heaven, angels going up and angels going down, and God standing by the ladder, promising Jacob that he will be with him in exile and return him after a while, 21 years to be exact. Genesis 28, verse 10. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ויבקע במקום ויעלן שם גבעה שמש ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא וחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. Second Aliyah, Genesis 28, verse 13. והנה אדוני ניצב עליו, ויאמר אני אדוני, אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לקדמנה ולזרעך. והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפון ונגבה. ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ואשיב אותיך אל האדמה הזאת
כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש אדוני במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלוהים זה שער שמיים. Third Aliyah, Genesis 28, verse 18. וישכב יעקב בבוקר ויקח את האבן אשר שם לרשותיו וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראשה ויקרא את שם המקום ההוא בית אל ואולם לו שם העיר לראשונה. וידע יעקב נדר לאמור אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי ושלום אל בית אבי והיה אדוני לי לאלוהים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים וכל אשר תיתן לי אעשרנו לך. Pause now for I'm not going to do the synopsis today. I have a family coming in, the Aronovs, to take pictures for the bar mitzvah for Saturday, so I promised them the sanctuary, so I need to be efficient so we can turn the sanctuary over to the photographer. Do a mishbarach for those in and out of our community in need of a blessing for physical, spiritual, emotional healing. Mishaberach Avotun Avram Yitzchak Yaakov Sofka Rachav V'Leahu Yivach V'Rapeh Et Terry Aronov, Helen Byrne, Rhonda Blitz, Baruch Ben Elisheva, Arnav Fast, Sheila Gidry, Chana Batzara, Linda Smith, Marjorie Allen, Charles Miller, Sherry Russ, Iris Bat Rivka, Becca Martinez, Isaac Ben Joseph, Marsha Orange, Irene Kramer, Elisheva Batzara, Arab Malki, Tzedek Ben, Barucha, Michelle Zucker, Jerry Weisenfeld, Kate Booley, Jeannie Miser, Miriam Batina, Tara Martinez Fernandez, Liz Wolko, Deanna Barber, Miriam Bat-Rivka, Taraz Bat-Ruth, Mark Platnick, Marlon Jermaine Barnes, Virginia Madden, Raymond Labato Jr., Natalie Copeland, Christopher Hill, Ed Jackman, Scott Decker, Bela Basrivka, William Williams, Marilyn Fedomsky, Wayne Knox, Jim Mittens, Lucy and Tilly, Caldwell, Danny and B.J. Bierman, Sheila Decker, Todd Bapp, Eugene Labato, Dana Driscoll, and Razel Bat Taraz. V'et kolachim b'kila kedusha Agudath Ezra tzachim v'kila temple Beth Or Kadosh Baruchim alei rachamim aleihem lachzik me'chabetam v'shlach lehem nefesh l'menashman nefesh v'taguf b'tok sha'al chulei Yisrael v'chazek yidei askan b'tzarchehem hashta b'galav v'zman kariv v'nomar amen. I wish all those suffering a refuah shlema, a complete and quick healing. We now return to the virtual Sefer Torah, page 76. Please rise as the ark is open. Hodu al eretz v'shamayim vayon ken li'amo tilo l'cho chasid av livnei escham chavo hallelujah l'David mizmor l'Adonai l'amah tevu v'yohu shveva. Uvnucha yomar shurav havet Yisrael. Ki lekach tov natati lachem torati al tazovu et chayimi lama chazikim ba v'tomcheha
מאושר דרכיה, דרכי לעולם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש חדש שמנו, חדש שמנו כקדם. You may be seated. Page 78. Ashrei Yoshvei Veitech. תהילת אדוני דבר פיו יברך ובסושים קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך יום יטוב אלוהים. Hallelujah. למנצח מזמור לדוד. Page 79 in the middle. אדוני שמכיננו ויום קראנו על ציון גואל שפש בקוף Adonai. Yada Kadosh Hashem Dilad Yisrael because Ezavim Har Kadosh 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 and Etzvot Lachart Kavod Toho. Vati Servach Vashmachai Kovash Kadab Baruch V'Elohim Imkom Hom. Adonai Loch Lelam Vohid. ויבטחו וכל ידי שמך יכלבדו דשך אדוני על לחפץ מצית גוייקתי את תורה וידי. Here we rise as the ark is open, page 83 for Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגואל עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. גדלו בתורתך אדוני מלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Those observing Yahrzeit, the those who mourn, please rise, please remain standing, and join me, page 84, for the Kaddish tone, the Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitgadash merabah, b'yomah divrah chiratei v'yamlich malchutei, v'chayichon v'yimechon v'chayeh l'chol beit Yisrael, b'agala v'zman kari v'maru amen, yehi shmei rabba mevarach l'olam omer maya, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה בריחו לעילם מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן ביומה וימרו אמן. יהי שלמה רב אמן שמיה
V'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru amen. Oseh shalom b'imramav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru amen. You may be seated. We conclude our service, page 89, with the psalm for Thursday. On the fifth day of the week, the Levites recited this psalm in the temple. For the leader upon the Gittit, a psalm of Asaph, sing with joy to God our strength. Shout with gladness to the God of Jacob. Strike up a melody, sound the timbrel, play sweet tones on harp and lyre. Sound the shofar on the new moon, and again on the full moon for our festival days. It is the law for the people of Israel, a statute of the God of Jacob. God ordained it for Joseph's descendants when he rose against the land of Egypt. I have heard the speech that I had previously ignored. I removed the burden from their shoulder. Their hands were freed from the load. When you called out in distress, I rescued you. Unseen, I answered you in thunder. I tested your faith at an oasis in the wilderness. Hear this warning, my people Israel, if you would only listen. There shall be no strange God in your midst. You shall not worship an alien God. I am Adonai, your God, who brought you up out of Egypt. Open your mouth wide, and I will fill it. But my people did not listen. Israel would have none of me. So I let them persist in their stubbornness. I let them follow their own inclinations. If only my people would listen to me. If only Israel would walk in my ways. How quickly I would subdue their foes and strike out at their oppressors. Enemies of Adonai shall be humbled. Their downfall shall be unending. But you I will feed with the richest of wheat. With honey from a rock I will satisfy you. And with that, I thank you all for joining me this morning. I apologize for the sound issues. If I can make a request of anyone that's currently logged in, if anyone would like to stay around for 5 or 6 more minutes and give me some feedback on some settings that I am going to try and work on. There's no obligation. I'm just asking if there's anyone that would like to wait around and stay with me for 5 to give me some feedback. And I'll wait. I know there's a bit of a delay. Thank you, Kathy. All right, so thank you so much, Lisa. I really appreciate that. I appreciate your indulgence. This is, I put in a new mixing board, and I thought I had all the settings correct, but I'm going to try a couple things and see if it doesn't make any difference. So hang on. Okay. All right, that's a new setting. Please let me know if this sounds any different to you. And I will wait to see what the reaction is. Again, let me know if, first of all, if the sound level is okay, and if the background static went away. Some sound underneath. Okay. All right. Let's try something else.
All right, let's try this sound. How does this sound? Is it any better? I'm looking to make sure that the static underneath has gone away or not. And I'll wait a few seconds for not gone, okay? Okay. Test number whatever. Is this any better? That is better. Okay. Thank you, Kathy. All right. Thank you so much. I really do appreciate that. It's a work in progress. And we will continue to try and figure out what's going on. So I thank all of you for your indulgence. We will see you tomorrow evening for Kabbalat Shabbat, and of course the Bar Mitzvah on Saturday morning. Boker Tov to everyone.